Said Omar from Garissa Vocational Training Centre, WorldSkills Kenya. Sio kitu yenye nilikuwa nimeimagine nitakuja, but unajua kila kitu ni passion. Passion yangu ndio imenifikisha hapa kwenye niko sasa hivi. We were 70 students, but mimi ndo niliangukia hiyo bahati. First of all, tumepatiwa hiyo structure, karatasi. Unaangalia ile venye imeundwa, you copy from the paper. Unaangalia ile moto yenye imeindicatiwa pale, ndo unatumia pale kwa ile kitu yenye tunatengeneza until tunaleta ile structure yenye kwa pale kwa ile karatasi. First day mwanzo nilikuwa I was shaking. Kwa watu wote wakubwa wanakuja, wanasimama kwa booth yangu, hey, it's a lady and she's doing this thing. I was like, next day nikaenda kwa room mwenyewe nikakaa, nikajiambia Zeitun, calm down. Everything is possible. Hakuna lisilowezekana. And can you imagine the next day what I did? Hey, kuna kitu inaitwa TIG. Nikiangalia ile wale sisi watano, wanafunzi watano wenye walitengeneza TIG, hakuna mtu alinishinda. Ipo siku nitasimama pale nipewe zawadi. One day, one time. From Garissa Vocational Training Centre. Zeitun! Sisi sote kitu ya kwanza ni washindi. Kama nimefika hapa nikaingia na ile gate, mimi ni mshindi no matter what.